வெல்கம் டு EMR ஃபிசிக்ஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கூலும்ஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். முதல்ல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் விச் ஆர் அட் ரெஸ்ட். ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸுங்கிறது த ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் which are at rest. the electrostatic force எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த கூலும்ஸ் லா வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. கூலும்ஸ் லாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். கூலும்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் that the electrostatic force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. ஸோ இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட், கூலும்ஸ் லாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அக்கார்டிங் டு கூலும்ஸ் லா ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில் உள்ள எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்னுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாகவும் இருக்கும். இதுதான் கூலும்ஸ் லா ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இப்போ இதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம். Let Q1 and Q2 are the 2 point charges separated by a distance R. ஸோ Q1 and Q2ங்கிறது ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் R. இப்போ இங்கே பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னா த பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியல் கான்செப்ட். அதாவது த சைஸ் ஆஃப் த சார்ஜ் சுட் பி மச் ஸ்மாலராக இருக்கணும். இந்த சார்ஜினுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலராக இருந்தால் அதை வந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படிம்போம். ஸோ பாயிண்ட் அப்படின்னாலே அதனுடைய ரேடியஸ் 0, ஸோ சைஸு 0. ஸோ தேர்ஃபோர் த பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஐடியல் கான்செப்ட். ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஒரு சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டினுடைய சைஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் சார்ஜுன்னு நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். லெட் Q1 and Q2 ஆர் த 2 பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஃப்ரம் கூலும்ஸ் லா த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை சார்ஜ் Q2 இஸ் F21 இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ், அதாவது Q1 into Q2, and this force is inversely proportional to distance square. So this is the Coulomb's law. By combining these two, we can write F21 is directly proportional to Q1 Q2 by R square, or F21 is equal to K Q1 Q2 by R square. இங்கே Kங்கிறது proportionality constant. Okay. So this is the electrostatic force experienced by the charge Q2 due to the charge Q1. அதாவது Q1ங்கிற சார்ஜால் Q2ங்கிற சார்ஜ் வந்து என்ன எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத கொடுக்கறது தான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன். இன் வெக்டர் ஃபார்ம், அதாவது ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு வெக்டர். தேர்ஃபோர் இந்த வெக்டர் ஃபார்ம் we can write in vector form we can write F21 vector is equal to K Q1 Q2 by R square R12 cap. அதாவது the electrostatic force experienced by the charge 2 is given by this expression. Fங்கிறது ஒரு வெக்டர், and the direction of the vector is given by the unit vector R12 cap. ஸோ R12 கேப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ யூனிட் வெக்டர் விச் கிவ்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ். Here, as you already told, K is a constant of proportionality, R12 is a unit vector, and this unit vector is from Q1 to Q2. Now let us see this figure. Q1ங்கிறது ஒரு சார்ஜ், Q2ங்கிறது இன்னொரு சார்ஜ். So these are the 2 point charges. They are separated by a distance R. இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் F21ங்கிறது எப்படி இருக்கும்? The direction of this force is like this. It is acting along the line joining charges Q1 and Q2, and it is away from the charge. It is outwards because
Q1ங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ், Q2ங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ். இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் the repulsion is outwards. The repulsion will be outwards. Therefore, the force will be outwards like this. And it is given by R12 cap. What is R12? R12 cap is the direction from 1 to 2. So, the direction of F21 is, it is away from Q1 and it is acting along the line joining. Okay. Now, what are the important points regarding this Coulomb's law? அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். The force experienced by Q1 is F12. The direction of F12 is given by R21 cap. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது F21. F21ங்கிறது என்னது? Force experienced by the charge 2. Similarly, the charge Q1 will also experience a force. That force is F12. இந்த F12ங்கிற ஃபோர்ஸ்னுடைய டைரக்ஷனை வந்து R21 கேப்ங்கிற யூனிட் வெக்டர் கொடுக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரம் 2 to 1 அண்ட் அவே ஃப்ரம் 1 இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது அவுட்வேர்ட்ஸில், இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது. த ஃபோர்ஸ் F12 will be along the left hand side and it is away from Q1 because Q1 is also positive and it will experience a repulsive force and that repulsive force will be outwards. So, and from this we can write R12 cap will be from 1 to 2 and R21 cap will be opposite to R12 cap. Therefore, R12 cap is equal to R21 cap. இது ரெண்டுமே யூனிட் வெக்டர், இது ரெண்டுமே just they are giving the direction. R12ங்கிறது it is the direction from 1 to 2. R21ங்கிறது it is the direction from 2 to 1. Okay. The second point is constant of proportionality K is given by 1 by 4 pi epsilon naught. இங்கே epsilon நாட்ங்கிறது permittivity. It is the permittivity of free space. Epsilon naught is the permittivity of free space, that is vacuum or air. இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோன்னா 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square Newton to the power minus 1 meter to the power minus 2. This is the value of permittivity of free space. It is constant. Substituting this value, we will get K is equal to 1 divided by 4 pi 8.85 into 10 to the power minus 12, which is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb to the power minus 2. இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும் இந்த யூனிட் K. Unit of K will be reciprocal to this unit. The epsilon naught will be in the denominator, therefore the unit will become as Newton meter square Coulomb to the power minus 2. It is the unit of the proportionality constant K. So K இனுடைய வேல்யூ எவ்வளோன்னா 9 into 10 to the power 9 Newton meter square C to the power minus 2. Epsilon naught nuடைய வேல்யூ 8.85 into 10 to the power minus 12 C square Newton to the power minus 1 meter to the power minus 2. Okay. The next point is the force between the two charges, each of magnitude 1 coulomb and separated by a distance of 1 meter is. அதாவது நம்ம சார்ஜினுடைய மேக்னிடியூடை 1 கூலும்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்து 1 மீட்டர்னு எடுத்துக்குவோம். இப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். F is equal to K 1 into 1, charge Q1 is equal to 1 coulomb, charge Q2 is equal to 1 coulomb and the distance is 1 meter. So 1 into 1 divided by 1 square will be 1. 1 into K, value of K is already we know that it is 9 into 10 to the power 9. The unit of force is Newton. So this is a very huge force. 9 into 10 to the power 9 Newton ங்கிறது ஒரு huge value. ஸோ 1 கூலும் சார்ஜுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஸ்டடி பண்ண மாட்டோம். நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ஸ்டடி பண்ணுறது வந்து மைக்ரோ கூலுமாக இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா நேனோ கூலுமாக இருக்கும். ஸோ வி வில் நாட் கம் அக்ராஸ்
1 கூலும் சார்ஜ். இன் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம டே டு டே லைஃப்லலாம் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ கூலும் சார்ஜாக இருக்கும், அப்படி இல்லைனா நேனோ கூலும் சார்ஜாக இருக்கும். மைக்ரோ கூலும்ங்கிறது வந்து 10⁻⁻6 கூலும், நேனோ கூலும்ங்கிறது 10⁻⁻9 கூலும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ கூலும்ஸ் லாலேருந்து நம்ம அந்த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெரைவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இது. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபோர்த் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூலும்ஸ் லா இன் வேக்யூம் இஸ் F21 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square R12 cap. So this expression is for vacuum or free space. Okay. Suppose if there is any other medium in between the charges, then the expression will be like this. F21 is equal to 1/4πε Q1 Q2 by R square R12 cap. அப்போ எப்சிலான்ங்கிறது என்னது? எப்சிலான் இஸ் த பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம். ஸோ சப்போஸ் இஃப் எனி அதர் மீடியம் இஸ் தேர் இன் பிட்வீன் Q1 and Q2, then what is the permittivity of that medium? That has to be substituted here. The permittivity of the medium can be written as epsilon is equal to epsilon r epsilon naught. So epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught, and epsilon r is the relative permittivity. Epsilon r is the relative permittivity of the medium. For air or vacuum, the relative permittivity value is equal to 1. If the medium is vacuum or air, then epsilon r value will be equal to 1. For any other medium, epsilon r will be greater than 1. The next point is Coulomb's law of electrostatic force and Newton's law of gravitation have the same structure. According to Coulomb's law, the force is proportional to product of charges, and according to Newton's law, the force is proportional to product of masses. Here the force is inversely proportional to distance square. Here the force is inversely proportional to distance square. So the structure seems to be same, but electrostatic force and gravitational force, they are different from each other. Electrostatic force is different from the gravitational force. Now let us see what are the differences between electrostatic force and gravitational force. Electrostatic force ko gravitational force ko enna difference nu paakalam. Let us tabulate the differences between electrostatic force and gravitational force. First point பார்த்தீங்கன்னா, it can be either attractive or repulsive depending on the nature of charges. அதாவது electrostatic force வந்து attractive-ஆ இருக்கலாம், அப்படி இல்லைனா repulsive-ஆ இருக்கலாம். It depends on the nature of charges. That is, if the two charges are positive, then there will be repulsive force. If the two charges are negative, then also the force will be repulsive. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர். ஒரு சார்ஜ் பாசிட்டிவாக இருந்து இன்னொரு சார்ஜ் நெகட்டிவாக இருந்தால் தென் த ஃபோர்ஸ் வில் பி அட்ராக்டிவ். ஸோ த ஃபோர்ஸ், த நேச்சர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ். இது அட்ராக்டிவாக ரிப்பல்சிவா அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜ். லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர், அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். ஆனால் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் அட்ராக்டிவ் இன் நேச்சர். ஓகே, வாட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கே, இதனுடைய வேல்யூ 9 × 10⁹ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் டு தி பவர் -2. இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ஜி, அதாவது யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டிக்கு பேர் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். அதனுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா 6.626 × 10⁻11 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் டு தி பவர் -2. ஸோ இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியுடைய வேல்யூ வந்து ஹையாக இருக்கும். இந்த இதில் கேஸில் த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி வேல்யூ வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது. ஓகே, இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தா, த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் and the gravitational force is weaker than the electrostatic force. Gravitational force வந்து
எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை விட வீக்கானது. நெக்ஸ்ட், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மீடியம் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ். அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் என்ன மீடியம் இருக்குதோ அதை பொறுத்து இந்த ஃபோர்ஸினுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு மாறும். The value of force depends on the nature of the medium because we are having 1 by 4 pi epsilon. K value is equal to 1 by 4 pi epsilon. Epsilon கிறது permittivity of the medium. So the force depends on the permittivity of the medium. In this case, it is independent of the medium. Gravitational force is independent of the medium. அதாவது ரெண்டு மாஸ்க்கு இடையில் எந்த மீடியம் இருந்தாலும் சரி gravitational force will be same. Next difference பார்த்தோம்னா Coulomb's law of electrostatic force நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ electrostatic force அதாவது ஸ்டாட்டிக்னா என்ன அர்த்தம், ரெஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ the Coulomb's law of electrostatic force acts when the charges are at rest. Suppose இந்த charges மோஷனில் இருந்தால் another force comes into picture. That force is called Lorentz force in addition to Coulomb's force. ஸோ அப்போ சார்ஜ் ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் Coulomb's force மட்டும் ஆக்ட் பண்ணும். when the charges are in motion then Coulomb's force plus Lorentz force will act. Gravitational force அப்படி கிடையாது. Gravitational force is same whether the masses are at rest or in motion. masses வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் சரி masses மோஷனில் இருந்தாலும் சரி then the gravitational force only will act. So இந்த Coulomb's lawல next important point பார்த்தோம்னா the force experienced by Q2 is given by F21. Similarly the force experienced by Q1 is given by F12. இங்கே R12 R21 அப்படிங்கிறது யூனிட் வெக்டர், மற்றபடி இந்த மேக்னிடியூட் எல்லாமே சேம் தான். ஸோ F21 உடைய மேக்னிடியூடும் F12 உடைய மேக்னிடியூடும் சேம். த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் the direction. The magnitudes are same, only difference is the direction, and this direction is also opposite to each other. Therefore we can write R12 is equal to minus R21. That means that F21 is equal to minus F12. F21 F12 same in magnitude but they are opposite to each other. F21 ங்கிறது force experienced by 2, F12 ங்கிறது force experienced by 1, and hence it obeys Newton's third law. What is Newton's third law? Newton's third law is for every action there is equal and opposite reaction. The last point in the Coulomb's law is the expression for the Coulomb's force F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square R12 cap is valid for point charges. Point charges அப்படின்னா the size of the object is almost zero. So this is an ideal concept, but in practical we can apply this law. எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா if the size of the objects are very much smaller than the distance between them, in that cases we can apply the Coulomb's law. So these are the important points regarding the Coulomb's law.